Students, in previous part, we learnt about the measuring time. In that video, we learned 12-hour clock and 24-hour clock. Today we are going to see examples on time measurement. Examples on time measurement. In this part, we are going to add and subtract the given examples. कालमापनावरील उदाहरणांची बेरीज आणि वजाबाकी कशी करायची हे आज आपण पाहणार आहोत. Let's see addition first. Question first is add the following. 3 hours 35 minutes plus 4 hours 55 minutes. In these examples, there are two parts. First is hours and second is minutes. या उदाहरणामध्ये दोन भाग आपल्याला दिसतात, तास आणि मिनिटे. For that, for making addition, we make first column here. Look at this column. Make column like this and write here hours and minutes. Write the given numbers here. 3 hours 35 minutes plus 4 hours 55 minutes. दिलेले उदाहरण आपण लिहून घेतलेले आहे. Now make addition of minutes. प्रथम आपण minutes ची बेरीज करूया. In this column we make addition of 35 plus 55. आपण येथे 35 अधिक 55 अशी बेरीज करणार आहोत. 35 plus 55, see 35 plus 55 is equal to 90. या दोन्हींची जर बेरीज केली तर 90 मिनिटे असे आपल्याला मिळतात. But all of you know 60 minutes is equal to 1 hour. पण तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की 60 मिनिटांचा 1 तास होतो. But here are 90 minutes and therefore we have to convert these 90 minutes into hours and minutes. म्हणूनच आपल्याला या 90 मिनिटांचे तास आणि मिनिटे असे रूपांतर करावे लागेल. For that we subtract 60 here because 60 means 1 hour. We write here 1 in hour column and we subtract the 60 from 90. We get answer 30 and here we calculate 1 plus 3 plus 4 is equal to 8. We get the answer 8 hours 30 minutes. Remember, here we subtract 60 from 90 minutes because 90 minutes are converted into hours and minutes. We don't write 90 minutes. We write as 1 hour 30 minutes. And therefore for 1 hour we subtract 60 here. And for 60 we write 1 here. That means 1 hour. And here remains 30. The answer is 8 hours 30 minutes. Look at the second example. 5 hours 45 minutes plus 2 hours 20 minutes. First, write this example here. In first column write hours and in second column write minutes. Write 5 hours plus 45 minutes. 5 hours 45 minutes plus 2 hours 20 minutes. Now make addition of minutes plus first 45 plus 20 is equal to 65. There are 65 minutes more than 60 because 60 minutes is equal to 1 hour and therefore we give right here 1 hour and subtract here 60 from 65. We get answer 5 minutes. And here 1 plus 5 plus 2 is equal to
8 hours. The answer is 8 hours 5 minutes. Remember, we subtract 60 from minutes place because 60 minutes is equal to 1 hour, and when we subtract 60 at minutes place, we carry 1 at hours place. The next example is 4 hours 40 minutes plus 1 hour 20 minutes. Here we have to make addition. For that we make columns here. Right here hours, minutes. First is 4 hours 40 minutes. 4 hours and 40 minutes. Adding to 1 hour 20 minutes. Now we make addition. 40 plus 20 is equal to 60 minutes. 60 minutes is equal to 1 hour. Therefore carry here 1 and here make subtraction of 60 minus 60, that is 0. Here hours 1, 4 and 1 is equal to 6 hours. We get answer 6 hours. या ठिकाणी 40 अधिक 20 मिनिटांची बेरीज केली तर 60 मिनिटे हे उत्तर आपल्याला मिळते. पण 60 मिनिटे बरोबर 1 तास आहे, म्हणून एक हातच्या इथे घेतला आणि ह्या 60 मिनिटांमधून 60 वजा केले. 60 का वजा करतोय हे लक्षात घ्या, कारण 60 किंवा 60 पेक्षा जास्त जर बेरीज येत असेल तर 60 मिनिटांचा 1 तास होतो आणि म्हणून तो 1 तास आपण तासांमध्ये मिसळतो आणि इथून 60 कमी करतो आणि जी वजाबाकी येते 13 शिल्लक राहतात, 3 मिनिटे असतात. अशा पद्धतीने येथे आपल्याला 6 तास हे उत्तर मिळालेले आहे. Example of addition: 3 hours 15 minutes plus 2 hours 25 minutes. We make addition of this given time. दिलेल्या ह्या वेळेची आपण बेरीज करणार आहोत. Make right here hours, minutes, make addition of 3 hours 15 minutes plus 2 hours 25 minutes. In minutes column there is 15 plus 25 is equal to 40. 40 minutes is less than 60 minutes and therefore write 40 as it is here. 40 मिनिटे हे 60 मिनिटांपेक्षा कमी आहेत, म्हणून 40 मिनिटे हे आहेत तशीच इथे लिहिले. And at hours column 3 plus 2 is equal to 5. We get answer 5 hours 40 minutes. Like this, when there is more than 60 minutes, we add 1 hour in hours column and we subtract here 60 minutes. But when there is equal to 60 minutes, we add only 1 hour in here and the minutes remains there 0. Part is subtract the following. Subtract means वजाबाकी करणे. The first example is 4 hours 20 minutes minus 2 hours 40 minutes. To solve this example, we make columns as we make in addition. पण बेरीज करताना रकाने आखलेले होते, अगदी त्याच पद्धतीने येथे सुद्धा आपण रकाने तयार करून घेणार आहोत. Now write in these columns hours and minutes. Write the example 4 hours 20 minutes minus 2 hours 40 minutes. Look at minutes column. In this column we see that we cannot subtract 40 from 20 minutes. या उदाहरणामध्ये आपण 20 मधून 40 वजा करू शकत नाही because 20 is less than 40 minutes. कारण 20 हे 40 पेक्षा लहान आहे. Then what can we do? Then we do for
Then what can we do? Here we take 1 hours from hours column. Here we borrow 1 hour from hours column and it converted into 60 minutes because 1 hour is equal to 60 minutes. And so we borrow 1 hour from hours column and it converts into minutes and here remains 3. Then we add 20 in it because we cannot subtract 40 from 20 and therefore we borrow 60 minutes and we add 20 in it. It becomes 80. Here subtract it. 80 minus 40 remains 40 and 3 minus 2 remains 1. The answer is 1 hour 40 minutes. Next example is 6 hours 15 minutes minus 2 hours 50 minutes. Here write 6 hours 15 minutes minus 2 hours 50 minutes. Here we cannot subtract 50 from 15 and therefore we carry 1 hour from in this table and here it is converted into 60 minutes. 15 मधून 50 वजा होऊ शकत नाही म्हणून तास या घरातून आपण 1 तास घेतला म्हणजे 60 मिनिटे घेतली त्याचे रूपांतर केले and we add the 15 in it आणि त्याच्यामध्ये इथले 15 मिळवलेले आहेत. Here remains only 5 at our column. तास या कॉलम मध्ये इथे 5 शिल्लक राहतील. The addition of this 16 plus 15 75. Now subtract 75 minus 50 25 and 5 minus 2 3. The answer is 3 hours 25 minutes. Thus when we have to subtract bigger unit from smaller unit, then we take 60 minutes from hours and add the given number and then make subtraction. ज्यावेळी लहान संख्येतून मोठी संख्या आपल्याला वजा करायची असते त्यावेळी त्या लहान संख्येमध्ये 60 मिनिटे आपल्याला मिळवायची आहेत आणि मगच वजाबाकीची क्रिया करायची आहे. The next example is 5 hours 20 minutes minus 3 hours 35 minutes. Write the example here. 5 hours 20 minutes minus 3 hours 35 minutes. As we do in the last example, we do it same process here. We cannot subtract 35 from 20 and therefore we borrow 1 hour from this hour column. Therefore here remains 4. 1 hour is equal to 60 minutes. Therefore write here 60. Add into 60 20. 60 मध्ये हे 20 मिळवले. We get answer 80. Now 80 minus 35. 80 minus 35 is equal to 45 and 4 minus 3 is equal to 1. We get answer 1 hour 45 minutes. And now look at the last example. 2 hours 15 minutes minus 1 hour 15 minutes. 2 तास 15 मिनिटांमधून आपल्याला 1 तास 15 मिनिटे वजा करायची आहे. We make column here and write hours and minutes. 2 hours 15 minutes minus 1 hour 15 minutes. Here we subtract 15 from 15, we get 0 minutes and 2 minus 1 we get 1 hour. Thus we can solve the examples on time measurement. After that addition and subtraction we are going to see the next part and that is word problems. In word problems you have to decide which process, which operation we make on the given examples, addition or subtraction. आता आपण शाब्दिक उदाहरणे पाहणार आहोत
आणि यामध्ये नेमकी वजाबाकीची क्रिया करायची की बेरजेची क्रिया करायची हे तुम्हाला ठरवता आलं पाहिजे. द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लेम इज अ गव्हर्नमेंट ऑफिस ओपन्स ॲट 7 in the morning and closes at 3 in the afternoon. How long is this office open? पहा उदाहरण काय आहे. ओपन्स मीन्स उघडणे. गव्हर्नमेंट ऑफिस म्हणजे सरकारी कार्यालय. एक सरकारी कार्यालय 7 in the morning सकाळी 7 वाजता उघडते and closes means बंद होणे at 3 in the afternoon दुपारी 3 ला बंद होते. How long means किती वेळ is this office open? Now first we have to convert this time into 24-hour clock. Then we make subtraction here because we have to find the time between the opening and closing office. आपल्याला ऑफिस सुरू आणि बंद व्हायच्या मधली वेळ शोधायची असल्यामुळे आपल्याला येथे वजाबाकीची क्रिया करावी लागेल. And for that we first convert it into 24-hour clock according to the 24-hour clock. There is time 7 in the morning, that means 7 in the morning is equal to 7 hours 0 minutes and 3 in the afternoon 3 in the afternoon म्हणजे दुपारचे 3 वाजलेले आहेत. आफ्टर 12 we count as 13, 14, 15 in 24-hour clock and therefore 3 in the afternoon means 15 hours 0 minutes. To find how long is this office open, we have to subtract 7 from 15. Here we write hours and here minutes. The closing time of office is 15 hours 0 minutes. Here write closing time, बंद होण्याची वेळ, and the opening time is 7 hours 0 minutes. This is our opening time. Now make subtraction, then we find the how long office is open. The subtraction is 0 minutes minus 0 minutes is equal to 0 minutes and 15 minus 7 is equal to 8 hours. The office opens. ऑफिसची वेळ असणार आहे 8 तासांची. ऑफिस टाइम आहे 8 तास. हियर वी राईट ऑफिस ओपन फॉर 8 hours. आपण इथे सांगू शकतो की ऑफिस हे 8 तासांसाठी सुरू असते. लाईक दॅट thus we can solve the given word problems on measuring time. अशा पद्धतीने मेजरिंग टाइम वर कालमापनावर दिलेली उदाहरणे आपण सोडवू शकतो. लुक ॲट द सेकंड एक्झाम्पल. Geeta taught in the classroom for 2 hours 25 minutes in the morning and 1 hour 45 minutes in the afternoon. How long was she teaching in all? Look, Geeta taught in the classroom for 2 hours 25 minutes in the morning. That means गीताने वर्गामध्ये सकाळी 2 तास 25 मिनिटे शिकविलेले आहे and 1 hour 45 minutes in the afternoon आणि दुपारी 1 तास 45 मिनिटे शिकवलेले आहे. तर हाऊ लॉंग वॉज शी टीचिंग इन ऑल. हाऊ लॉंग म्हणजे किती वेळ. तर तिने एकूण किती वेळ शिकविले. येथे आपल्याला काय करावे लागेल, कोणती क्रिया येथे करावी लागेल हे तुम्हाला कळले पाहिजे. एकूण वेळ येथे विचारलेला आहे म्हणून येथे आपल्याला बेरजेची क्रिया करावी लागेल. वी मेक एडिशन हियर बिकॉज वी हॅव टू फाइंड द टोटल टाइम ऑफ टीचिंग. And first we write here, first we make the columns here like this. Write here hours and minutes
45 minutes in the morning. Therefore here write she taught in the morning. Taught means शिकवले. तिने सकाळी शिकवलेले आहे 2 तास 25 मिनिटे. Then make addition of 1 hour 45 minutes. She taught in the afternoon. तिने दुपारी शिकवलेला वेळ इथे आपल्याला सांगितलेला आहे. Now we have to find how long was it teaching in all, and therefore we make here addition. 25 plus 45 is equal to 70. But we cannot write 70 minutes, and therefore we carry 1 here and make subtract the 60 from 70. आपण 70 मिनिटे असे म्हणू शकत नाही, म्हणून 70 मिनिटांमध्ये 1 तास इथे कॅरी केलेला आहे आणि त्याच्यातून 60 मिनिटे वजा केली म्हणजे इथे शिल्लक राहील 10 minutes. Here remains 10 minutes, and here 1 plus 2 plus 1 is equal to 4 hours. That means Geeta taught for, she teaches in all. किंवा टोटल सी टीचेस असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. तिने एकूण किती शिकवले? 4 तास 10 मिनिटे. वी राईट ॲट लास्ट आन्सर. आपण शेवटी उत्तर लिहायचे आहे. कसे लिहू पहा उत्तर. वी राईट हिअर गीता टॉट 4 hours 10 minutes in all. Solve problem set 45 based on examples on time measurement. In this problem set, you have to make addition and subtraction. Also there are some word problems, and that word problems you have to decide which operation can you do in that examples. या पाठामध्ये उदाहरण संग्रह 45 मध्ये तुम्हाला शाब्दिक उदाहरणांमध्ये बेरीज किंवा वजाबाकी ही कोणती क्रिया करायची आहे हे ठरवावे लागेल. Also you have to use their 24-hour clock as necessary. गरजेनुसार तुम्हाला तेथे 24 ताशी घड्याळ सुद्धा वापरावे लागेल. And for that make the conversion of given time into 24-hour clock. आणि त्यासाठी दिलेल्या वेळेचे सुद्धा तुम्हाला 24 ताशी वेळेमध्ये रूपांतर करता आले पाहिजे.